Kuanzia form 1 kuna hii mbinu ambayo ilikuwa imewekwa ya kwamba the private security officer, yule soja alikuwa kwa gate, alikuwa amepewa uhuru na mamlaka ya hii karatasi inaitwa gate pass kuingia katika shule. Kutumia neno watchman sababu nitaeleza kitu mbeleni about hiyo kitu, that's why inaita the private security officer. So nikakataa, alipoleta sauti juu pia mimi nikaleta sauti juu, so nikaleta commotion, wanafunzi wakanisupport. Kushikwa nimeshikwa, lakini hata hiyo ya 2013 si kushikwa kwa sababu number 1, nikienda katika maandamano mimi kila saa navaa official. So hata askari anaponipita nadhani ni mtu wa biashara zake, anapopita mimi ndio hiyo napiga sauti haki zetu na natoka mbio. Hello, good evening my people. Welcome today on the Wave Talk Show. And the Talk Show, we are always live on ADDTECH TV and ADDTECH Radio. We always say we are one step ahead of everything. For the latest news, epic news that is trending online and social medias, we got you covered. And today I want to welcome you to this evening. It is a good evening. Jua imewaka kidogo and the day is, we can see rainy. The sky is black. I can't remember what my science teacher said about the black skies. What's the meaning of that? But najua ni mvua inanyesha kama Mkenya. Karibu sana ndani ya Tech TV. We are live on YouTube and Facebook. And if we are all available on our social media, Facebook, Twitter. The Twitter mean the X, the new X. And we are available on Instagram. And also you can WhatsApp us. We have our number. It's always down on the screen. You can always call, share your thought, share your questions. And also if you have any comment, you can reach out to us on ADDTECH TV because we are here because of you. And welcome. I'm your host, Lisa Wanyande. And today I have an amazing guest. He's one of the people and the likeness of Raila Amolo Odinga, the chief of opposition in Kenya. And we can see the works of Raila Amolo Odinga. He's one of the best, amazing guests today. I even want to learn a lot about how does he do it, because I've always wanted to know how do they do it. And next to me on my right side is Honorable Bernard Injendi. Karibu sana ndani ya studio. So, thank you, asante sana. Tueleze, tuambie who is Bernard Injendi, tunakupata aje? Tueleze mambo. Sawa, asante. Ningependa kuchukua muda huu kuwasalimia na pia kushukuru the ADDTECH TV and Radio kwa kunipa nafasi hii. Kwa majina naitwa Bernard Injendi Siani, mzaliwa wa Kakamega County in a small village called Timbito. Bernard Siani Injendi, nimekuwa mtetezi wa mambo mingi tangia nikiwa form 2. Form 2 nikapata suspension kwa sababu ya kutoa sauti yangu kwa mambo ambayo ilikuwa inatendeka, na kitu hiyo imenifuata tu mpaka umri huu ambao niko nao. Napatikana Embakasi South Constituency, pia napatikana kwa mitandao za Facebook kama Bernard Siani Injendi ama pia Injendi the Great, TikTok Injendi the Great, Twitter Bernard Siani Injendi. So nakaa katika jiji hili la Nairobi, so kupatikana niko ukinitafuta. That is amazing. From Honorable Bernard Injendi is one of the, it stays in from Embakasi South, that is the constituency where he comes from. And he, as he talks, explains about himself, he talked about he's a human rights activist, right? Yeah. He's a human rights activist. Sasa kama umeumia pale, kitu na kusumbua pale kama youth, yeah, Injendi is always found. He has talked about his always social media. Labda kama anaweza kupatia contact yake pia atawapatia pale tukikuwa ndani ya show. So I always say about the Wave Talk Show is where we give opportunity to listen to everything. We talk about that is affecting you, and slightly we have been into politics, and because that is the most thing that is disturbing people, and it's not giving ease to the citizens. Not only me, but
majorly the major number of like 70% of Kenyans are really having their hard time. And that's why we have been seeing me with different political arenas. Seers, they have been with us here, and we want to hear the different thoughts about the local mwananchi who is called mwananchi wa kawaida. Pale chini wanaongea aje, sauti yao inafikia wapi? Na kwa maanake leo tunaye Honorable Bernard Injendi. Yes. Umesema you started being an activist when you were informed when you got suspended. Yes. Ile gani hiyo? Nini litendeka? You started being an activist at that time. What happened? What was the reason why you raised your voice? Mlipo marago kidogo kwenye sahani ama shida ilikuwa nini? Hapana, iko mambo na chakula. Nakumbuka vizuri shule niliyosoma high school, sitaki kuitaja sana. Kuanzia form 1 kuna hii mbinu ambayo ilikuwa imewekwa ya kwamba the private security officer, yule soja alikuwa kwa gate, alikuwa amepewa uhuru na mamlaka ya hii karatasi inaitwa gate pass kuingia katika shule. Ilikuwa ni day school. So hiyo kitu ilikuwa inanisumbua sana, sababu asubuhi unapofika shuleni umetembea umechoka, ilikuwa ni safari, unafika kwa gate pia huyu the private security officer ama the card anawasimamisha wote kwa gate, anawarudisha nyumbani. So this thing started agitating me. Nilipofika form 2 term 2, nakumbuka vizuri siku moja nikaka na kwamba ametusimamisha kwa gate, and lucky enough nilikuwa nimepewa school fees, niko nayo kwa mfuko. But nilikuwa nataka kutafuta tu mbinu ya kuweza kusimamisha hili jambo. So wakati aliuliza gate pass, si kumwambia nina school fees, nilimwambia sina. So nikamuuliza swali, na nani alikupa mamlaka ya kuwa principal wa shule wa kufukuza wanafunzi school fees? Swali hilo kumbe lilikuwa ni nzito sana kwake. So akanisukuma, na sababu nilikuwa na school fees kwa mfuko, hapo nikaamua kutoa sauti, nikamwambia it cannot happen that sisi tutakuwa tunafukuza school fees na sitaki kutumia neno watchman sababu nitaeleza kitu mbeleni about hiyo kitu. That's why naita the private security officer, because I know also my boss is also watching me. So nikakataa. Alipoleta sauti juu pia mimi nikaleta sauti juu, so nikaleta commotion, wanafunzi wakanisupport, because in Kenya leaders are not elected because of their good characters. I don't want to mention them, but we know them. Alikula pesa ya NYS akapewa ugavana, alikula pesa ya nini akapewa kiti fulani. Unfortunately principal alikuwa anaingia, so principal akaita wanafunzi kwa parade, and then akasema no, this boy must be suspended because misbehave. But I thank God, tangu hiyo siku mpaka sasa hivi private security officer ule alikuwa kwa gate, jina lake sitamtaja, ni mzee wa heshima, hawajawahi fukuza wanafunzi, wanatumwa school fees na principal. So ilikuwa ni mambo ya mtu ambaye ameajiriwa kwa gate afanye kazi yake, principal yake, deputy yake. Na ni kwa sababu nilikuwa nampenda kumsikiza huyu mzee Daktari Francis Atuli sana nikiwa mtu mdogo tangia primary. So nilitamani sana niwe kama mzee Atuli. And I know one day Atuli tutaichukua, haina matata. Yeah. That is a very funny story. He explained about his childhood when he was in high school, and he talked about this is why he became a human activist. When in high school, when you do, it's not called a human right or student right activity. Unaitwa kama kwa lugha ya Kiswahili mtukutu. Yeah. Mtoto ambaye asikizi maneno ya mwalimu. Na pia usifanye. Don't do it in school. Yeah, don't do true. it, please. That is a big caution, because you'll be in big trouble. The system that is right now, that is ruling the schools,
is different from the one when he was in school. Yeah, very so alikuwa mtukutu na hiyo utukutu wake imemleta mpaka sasa hivi bado hiyo utukutu tu ndio inasumbua watu that is just a simple joke, and we saying that is very good because you started there in school and you realized he also wants to be a Twoli, Francis Atwoli. Yeah. He has said, Mr. Twoli, this is a caution to you because Honorable Bernard Injendi is soon coming for your job in Kotu. Yeah. Is the next one. But Ntangoja retire 2026. And I retire. How are you sure he's going to retire? Because every day I've just been seeing him voted twice. In that system, I'll tell you tukiendelea. Oh, yeah. We have a lot of discussions today, people. And I want you to, any questions, ask us any questions. You want to ask questions about political arenas, what is the civil, political, and also the chances that have been given to the youth. And we need to look at, you ask us everything, we look at it, what is the effect to be. That's why we have a human activist. In Kiswahili is called mtukutu, lakini mpiganiaji si mtukutu. Hilo ni lugha ya kisiasa pale shuleni. Honorable Bernard Injendi, how did you start your kajipa jina pale human activist? After pale high school, you came outside, and now you're done with Form 4. Yeah. You are in university. Yeah. And then how did you start being an activist? Because activists ni wale kama watu kama examples of Raila Amolo Odinga, the chief of opposition. Boniface Mwangi. We have Maina Njenga. Yeah. There are so many of them. We can't enlist all of them, but are they your inspiration? How did you start? Because kila mtu anaanza na ulipigwa mahali ukachunwa ama nikiwa college. Mwaka wa kwanza nilienda college, si kwenda university. Mwaka wa kwanza nilikuwa already nishajulikana kama Injendi the Great, so ilikuwa ni rahisi sana kuchakuliwa kama kiongozi wa wanafunzi. Na college yetu sababu ilikuwa ni ya kanisa la Kiadventista, hatukuwa na commotions mingi. For the 3 years mambo yalikuwa tu ni sawasawa, nikamaliza vyema hapo, siwezi sema mambo mengine. Ndio nikaja Nairobi mwaka wa 2012. Na nilipokuja Nairobi, jambo la kwanza nilitamani sana kujua ofisi ya Dr. Francis Atwoli iko wapi. Na nikauliza, nikaenda, nikapewa appointment, ilikuwa 2012 mwezi wa 9. Nikapata pale the private security officer wenye wako Ketu, wakaniambia nitafuta appointment. Nikamuuliza mmoja anisaidie vile naweza mfikia mzee, akanipatia personal assistant wake, so ambaye sasa hivi ni rafiki yangu sana, anaitwa Adams Barasa, is my close friend. Na tulipokutana naye akaniambia huwezi patana na daktari, lakini mambo yote tutaongea. So pale hivyo pia 2013 nakumbuka vizuri, tukiwa na maandamano yangu ya kwanza, tulikuwa tunaandamana juu ya kuliita wabunge mabiks, wakati yani MBiks wanataka pesa mingi, wamekaa kama nguruwe, wanataka wakule pesa mingi, wananchi wakiendelea kuumia. So hiyo ndio ilikuwa maandamano yangu ya kwanza. Na mimi nitasema ya kwamba okay, kushikwa nimeshikwa, lakini hata hiyo ya 2013 si kushikwa, kwa sababu number 1, nikienda katika maandamano mimi kila saa navaa official. So hata askari anaponipita nadhani ni mtu wa biashara zake, anapopita mimi ndio hiyo napiga sauti haki zetu na natoka mbio. So nimekuwa inspired na watu kama kina Boniface Mwangi, wakati tulianza naye maandamano ya kwanza, nianzia pale the Freedom Corner Uhuru Park. Nimekuwa inspired na mtu kama Raila Amolo Odinga 2017, tukimtoa airport. Sasa zikilia sisi tunasema tu kana tutafika. Nimekuwa inspired na watu kama na Babu Wino, the fearless, they're not coward, they speak no matter what. Sababu speaking on behalf of the other people, they say the voice of the people is the voice of God.
And it is even written in the Bible, in Psalms chapter number 31 verses 8, it says, speak for the mouthless. So even the Bible has really inspired me to speak on behalf of the people ambao wako chini. So kuanzia 2013 maandamano yanapoitwa be from the zinaitwa vijiji, kuna hizi ghetto justice centers ambayo mimi ni wa Mukuru Community Justice Center. Zikiitwa tunaita na tunaondoka bila uoga wowote. So I've been inspired by many people ambao tumekutana nao katika ulingo huu wa maandamano na kutetea haki ya mtu anayedhulumiwa. Okay. People has talked about the maandamano. Maandamano is one of the demonstrations that happens, especially on the side of opposition, the unsupported, the ones who doesn't support the government, especially. Amesema pale akipita anavaa suti, no one can recognize him. You can just think ni mfanyabiashara na anaenda tu. Haujogopa, you don't fear. You give me a secret to the police now. They will look for you next. Ni vigumu hata mara ya kwanza kufanyiwa mahojiano na ADDTECH TV ikiwa maandamano tarehe 6 mwezi wa 6. Ukiochi hiyo clip utaona hata vile nilikuwa nimevalia, askari alikuwa ananipita. Na alipopita ndio nikaambia jamaa, nataka unioji tu sahihi. Nilipomaliza kufanyiwa mahojiano, ukweli ni kwamba niliingizwa police station na nikakaa hapo masaa 3 na nashukuru Mungu nilitoka. Okay, he has talked about it, so it happened. Yeah. He has been arrested. He has gone through the hard times. He has supported people. He said his voice is raised because of the people voiceless in the society and the community. And he has talked about he admire mostly Atwoli, Dr. Francis Atwoli. That is one of his role model. And he's talked about the fearless people he faces, is Honorable Babu Wino. And mkisupport our watu, what happens? Do they look for you? Is there something that they give you back? Ama kuna muna support to, you just support because you love someone? I want to say this. Yes. Hii mambo ya kutetea wananchi ama watu katika maeneo tofauti ni mwito, is a call. So mtu kama mimi hata sijajulikana kwa Raila Amolo Odinga, na hata sitamani Raila Amolo Odinga anijue. Sijajulikana kwa mtu kama Babu Wino, sitamani anijue, sababu mara mingi watu udhania watu piga kelele kama ndugu yangu Nuru Okanga ambaye tunakuwa naye pale Jakaranda na wengineo, kwamba watu wanapiga kelele sababu wako njaa. Hiyo nataka kupinga hiyo hoja ya kwamba sisi hatupigi sauti kwa sababu tuna njaa. Tunaangalia mambo ambayo yanaendelea ya kwamba yanamdhulumu mwananchi, because we know that human rights are rights that zimepewa mtu yote ambaye yuko hai. Ukiwa hai, haki zako zipo until utakapokufa. So zila haki zinapodhulumiwa ama zinaponyanyaswa, tunaingilia bila kupewa. Nitoe mfano kidogo. Mwaka wa 2016 nikiwa nafanya kwa kampani moja, sitaki kuitaja, niliona ya kwamba wafanyikazi wanadhulumiwa sana. Wanadhulumiwa, kuna kulipa overtime, kuna vitu mingi hazikuwa zinafanyika. Then mimi nikajitokeza peke yangu ya kwa nikasema hapana, itabidi nitetee mfanyikazi. Okay, nilishikwa. Wenye wananifuatilia wanajua kwamba nililala Parklands Police Station sababu kampuni ilinishika ikaniweka kule. Ni nani aliyekuwa amenilipa? Utakuta kwamba hakuna. So sisi tumejitolea ya kwamba wakati mtu anapodhulumiwa na iko ratified mpaka the international law, ukiangalia the Bill of Rights. So sisi tunakuwa tu agitated. Labda yule mwingine ambaye yuko na njaa anakuja kwa sababu ya tamaa yake. Haya sawa, yeye acha na tamaa zake. Lakini sisi tunachitoa kwa sababu tunajua kwamba ni mwito, is a call. So tunatoka tukiwa kwamba is a call, si ya kwamba tunapewa kitu chochote.
He has told us about, we have a lot of questions on him. If you are watching ADDTECH TV, we are live on YouTube and Facebook. And if you have questions, mambo ni mingi, nakuja kuchemka tuongelee mambo na hii maandamano, demonstration. Amekwamia hapo tu, mdomo tu, maandamano. Raila, tutamfuata huku na huku. I see people, they talk, when you follow the opposition, you are a supporter of opposition, you are a fan or a member of Azimio. Usiniweke kwamba mimi ni supporter of opposition. Yes. Mimi ni mtu ambaye nilizaliwa kuona mabadiliko. So mimi nikisupport Azimio na isupport kwa sababu ninaona ya kwamba wanapenda mabadiliko. Okay. So Mungu angejibu maombi ya Azimio wakuwa katika kiti, it means singekuwa katika opposition. So situmie neno opposition. Thank you. I will say that if God could answer the prayers of Azimio, but every day the Azimio prays. The first day we saw in 2013, we were getting led to Canaan. They're leading the people to Canaan. Where is Canaan? Can you tell us where is this Canaan? Because I've always wanted to know the Canaan, or is it the Canaan in Jerusalem or the Canaan that's in the Bible? Sawa, asante. Canaan haikuja 2013. Yes. Hujafuatilia historia vizuri. Canaan imekuwa ni mrengo ambao umekuja na NASA 2017. 2013 nilidanganywa na mama yangu ya kwamba Mluya we say Eshenyu na Eshenyu. So I voted for Moses Musalia Mudavadi. But kufika 2014 nilikuwa nishajiunga na mzee Raila Amolo Odinga. So Canaan, Raila kukuja na neno Canaan, ukisoma katika Biblia alitoa directly kutoka kwa Biblia. Mimi sisomi Biblia sana, lakini najua kwamba Mungu akamwambia Musa ya kwamba Canaan kuna maziwa, kuna asali. So Raila alikuja na yeye akiahidi wa Kenya ya kwamba tukifika Canaan, mateso ambayo tunapitia, vitu kupanda bei, school fees ziko juu, watu taxes and so on, tukifika Canaan ni kulamba maziwa na kukunywa asali polepole tukitulia. So ilikuja 2017 kana kwamba if they'll vote for Mheshimiwa Raila Amolo Odinga and his government, because we understand the tactics of running the government, wananchi watatulia na watakuwa na raha kwa sababu atawasaidia katika hali zao za kila siku. Amesema tumeona pale is the chief opposition Raila Amolo Odinga, he has attempted like 5 times to sit in the presidency, but every day is the same story. Is it the same story? Is it trying, or what do happen with the elections? Because you said when you vote for Raila is like the hope, is the Canaan one, is the Canaan. But we'll enjoy good milk and all the rest of great things in the country. We have seen it tempting many, 5 times. It is 5 times, right? And every day the same story. How do you people, the supporters, how do you people take it? Do you think what is said is the truth? Do you think the system, electoral system is corrupt, or is there something that happens in the electoral system? What did you take? Okay, thank you. Number one, I want to make this very clear that Raila is one man who believes in a free and a fair game. Raila angekuwa mzee wa uwanja ambao umechafuliwa, angekuwa president 2007. But because he believes in a free and fair elections, mimi kama mfuasi wake, hata 2027 akisimama, bado hatujakata tamaa. Tuna matumaini ya kwamba siku moja. Hebu tutumie mfano wa Zambia. Zambia president comrade HH ameng'ang'ana na hii kitu muda mara 5, mara ya 6 akawa president. Raila ameng'ang'ana mara ngapi? Bado acha mzee aendelee tu kung'ang'ana. Ati bado Injendi day was celebrating his 8 years. Do you think that is allowed? Do you think he will still have a chance in the election? President wa Nigeria ambaye amepigwa kura Tuesday. That is Nigeria. We're talking about the constitution in Kenya. We know Nigeria, the president is very old. Katiba ya Kenya hakuna penye imesema miaka fulani. Hakuna. Katiba ya Kenya
kuna mchezo ulitaka kuingizwa kidogo wakati handshake iko imetokea. Wakati mheshimiwa comrade the former president Uhuru Kenyatta alipokuwa akiwa pamoja na ambaye ni rais wa sasa, ya kwamba wapunguze miaka ya mtu kusimama kiti ya urais. Lakini that one didn't work. Yeah. As we talk, you have touched a part where that is about the constitution to be changed. We see His Excellency William Ruto, the current president of Kenya, he said about is fighting to push to change the system of a person sitting on the presidency terms from 5 years to 7 years. So is it the same scenario they were using in the former government when he was ruling, or is it, how is it take about it? Because this is like a new referendum that they are working on. Mimi nafuatilia sana mheshimiwa rais ambaye tuko naye William Samoei Ruto. Sijamsikia akisema mahali. Hao ni watu ambao wamemsurround na mwenyewe amepinga. That means mwenyewe kama rais hajakuwa tayari. Ni wale watu wale wakupweka tu wakando kando ndio wanajaribu kusema yale maneno, but nieleze hivi. Wakenya wenyewe hawajafurahishwa na maneno ambayo president anafanya. So hata akileta referendum wataita tu ni uongo, manake wanamuita ni president amejaa uongo. So watasema tu ni uongo zake, anataka kutudanganya at least tufike 2026 akiendelea na urais. But do you see, as people claims he's a liar, do you think he's a liar? Hiyo inataka muda nikajieleze vizuri. Sababu you have all the time, you can tell us, because the claims in the ground of the citizens of Kenya say is the president is full of lies, promises, and he changes every day. He says this tomorrow, this tomorrow, this. Do you think that is his system? Wacha nipatiane. Sisi wanaharakati tunaenda na sheria na evidence. Wacha nipatiane evidence very simple. Rudi katika mazungumzo ya rais. Alisema January 2024 kila Mkenya atalipa NHIF shilingi 300 na ule ambaye hatajiweza serikali itamlipia. Huo si uongo ama ni kweli? Hebu angalia. Hii 2024 amezungumzia hiyo tu. Alipochukua urais wa hii nchi ya Kenya, ilikuwa ni Madaraka Day ama Jamhuri Day, December. Akasema kwamba wale watakuja Nyayo Stadium watapewa scholarship Arizona University. Haya, tumuulize walioenda, kuna mwenye amegraduate? You are the one to tell us if you're the one activist. Kutoka uchunguzi wetu tufanye. Hatujaona mwanafunzi amehitimu kutoka Arizona University. Yani ilikuwa kana kwamba anapatiana scholarship kwenda alisema chuo kikuu cha nchi ya nje. Alisema ukikuja kwa uwanja wa Nyayo Stadium direct unapata scholarship ya kwenda kusoma nje ya Kenya. Uchunguzi wetu ni kwamba hakuna. Tatu, na kupatia tu 3 evidence na nitoshe. Ya tatu, amekuwa kwa mahojiano. Akasema ya kwamba Mukuru kwa Njenga imejenga kama Ulaya. Mimi nakaa Mukuru kwa Njenga. Zile tents na magunia zimefungwa kule. Ulaya inakaa hivyo. So ukiangalia haya maneno ni mengi, unapata tu kwamba wananchi hawako vibaya kumita kwamba ni rais wa uongo. Anadanganya, anatafuta tu mbinu ya kuweka wananchi kwa kifua, lakini wananchi wamemjua na sidhani kama atafaulu. He must change the leadership style. The leadership style. We have heard from him about the current situation of the country, the state of the nation. My question goes to you again. The current station of the country, do you think it is reliable or convenient to youths also? Current state of nation, right now, if you look at it since the government entered into
came into the government, they took over power. Do you think the state of the nation has been rectified and it's compatible for the youths? And is it easy? How is it progressing? How is it? Because every day we hear about we need time. After 3 years, things will change. You as the activist, a youth activist, tell us what's the impact. Do you think it has changed something? Jambo la kwanza ni kwamba Kenya tuko mahali pabaya sana, sababu hata sasa ukiangalia dola imefika 200, which is very terrible and very dangerous. So kwa sasa hivi the state of the nation iko mahali pabaya. Mfano ni kwamba mimi nakuwa industrial area, siruhusiwi kutaja kampuni ambazo nazijua, especially investors wengi wamefunga. Hata jana nimekuwa na rafiki yangu amekuwa akifanya kwa kampani ya mzungu, a very big company. Mzungu ameifunga akasema kwamba I can't be paying 5 million as taxes and again I pay na sijalipa bills. If we are going to go like that, then believe me or not, in the next coming 10 months, tutakuwa mahali pabaya. So kwa sasa hivi inji iko mahali pabaya na ni pabaya na ni pabaya mno. Na ikiwa tutaenda hivyo, ndio utaona wanabeba tu vijana hata hawana makosa, wanawekea jina sitaki kulitaja ya kwamba ni wahalifu, but si wahalifu. So vijana wenyewe wataenda kuwa wahalifu. Manake ukiwa na shilingi 1000 kwa sasa hivi, huwezi nunua kitu chochote. Ukinunua unga, sukari, hiyo 1000 imeisha. So tuko mahali pabaya and we pray ya kwamba sisi ombi letu tunangoja tu Raila Odinga azungumze, then tutamfuata. Azungumuze akisema vipi? Kwa sababu kila mtu umesema pale mnamngojea. You're waiting for Raila Odinga to talk. What is he supposed to say? Okay, unajua Raila akikohoa dunia mzima ukohoa. So Raila akisema haya wa Kenya pambana na hali yako. Tutapambana na hali yetu. Lakini wapo atasema kwamba haya imefika mahali for example imefika mahali ya kwamba we better die on the street with bullets than die in the house hunger. Tutatoka nje. Hii itatukataza. Na tuko wengi, saa hizi tuko wengi. I want to promise tuko wengi. How many are you? How many are you? Are you talking about the population of the country fully, or you are many? How many? Wale watu ambao tutatoka nje kwa sababu ya hali ya uchumi imeenda juu. Nimekuambia kwamba dola kufika jana ilikuwa imefika 200. Na iwapo dola imepanda, hii ni dhihirisho wazi ya kwamba kufikia next month. Jana IPRA iliongeza kununua bei ya stima. So that means that hii January au tarehe 14 nina uhakika ya kwamba wataongeza pia bei ya mafuta. So hii uchumi bado inaenda juu na itakuwa na impact kubwa sana kwa mwananchi yeyote ule wa Kenya ambao wengi hawana kazi. That is, we heard from His Honorable Bernard Injendi, and we're having a good conversation here. He has talked about they're waiting for the chief of opposition, Raila Odinga, to say to cough, so that the world can do what he has said. Yeah? So guys, I'm gonna leave it there to think about what do you think is the chief of opposition is going to say, and what do you think the impact is going to bring to the country as per that. And also I leave with a question about the housing levy. Do you think it's suitable for you to be paying the housing levy? Because the court, we saw the other day, the court declined it, and it has been bringing war between the state and the judiciary because of the house levy. Do you think the houses are there? Do you have hopes you'll stay in it? Injendi, utaishi kwa hizo nyumba kweli? Unalipa house levy, lakini utaishi huko? Unatumaini utapata juzi kidogo tu usiwa na haraka. Juzi kwa gazeti nyumba zimetangazwa Nakuru. Ya kwamba wananchi wanunue zile nyumba.
Niliposoma kwa lile gazeti, nyumba moja ina cost 3 million. Na monthly mtu alipia around 16 to 20,000. Swali langu nauliza, hawa mama mboga ana collect ikienda sana shilingi 1,000 na ile 1,000 ndiyo anaitarajia imsaidie. Kuna uwezekano ya kwamba atafaulu kununua nyumba. Na kama alileta housing levy ya kwamba nitoe pesa, mwajiri wangu atoe pesa, tuweke pamoja ninunue nyumba. So mbona nyumba zinapoisha tena na uziwa hizi nyumba? So hii ilikuwa tu, nitakapomalizia kuna statement nitaisema, si mbaya vile. Ilikuwa tu ni mbinu mojawapo ya kuweza kuwaganganya na kuwadanganya wananchi. Lakini nina imani na tumaini ya kwamba nyumba zile zitakapojengwa, wacha nitoe mfano kidogo tunapomaliza hizi dakika za kwanza. Wakati the late Mwai Kibaki alikuwa katika urais, na Minister for Housing alikuwa the late Honorable Peter Soita Shitanda, walijenga nyumba ziko pale Kibra zinaitwa the National Housing Corporation. Walihamisha watu wakawasongesha, wakasema kwamba tunajenga hizi nyumba ili mwananchi wa chini achukue hizi nyumba. Believe me or not, go there. Matajiri ndio waliingia pale. Maskini hawakuingia pale. The hustler nation ambayo the president alisema hawakuingia katika zile nyumba. So mimi kwa miaka 10 hizi president akiondoka, nataka kuliweka tu wazi ya kwamba hata mimi mwenyewe ninatoa tu zile hela. Tumeenda kutini, tumepinga, tulikuwa kwa barabara tukipinga, lakini haikuwezekana. Ukweli ni kwamba hata mimi mwenyewe nyumba sitaishi. Labda tunajengea the next generation ambayo itakuja kama sisi tumeondoka. So tutakubali tu pesa zikatwa. Mahakama ikiamua imeamua, because it is an independent body. Ikiamua itakuwa imeamua, nyumba zitajengwa na watoto wetu ama the generation to come watakaa katika zile nyumba. Sisi tutakuwa tumeondoka. Okay, that is all about we have talked the first session, and we're gonna take a short commercial break. I'm gonna leave with a question. Do you think the housing levy will stay in those houses? We saw the other day they have been launched in Nakuru County, and you are Mama Mboga and a boda rider. You have to buy the house or pay monthly. And I want to ask you, do you think it is the right way, or do you think the housing levy is working fully? So we're going to take a short commercial break. Let me go and drink some water. My throat is really dying, and don't touch the dial. It has been a good talk we have had behind the scene, guys. Karibuni sana. Welcome back again. And we're here with my guest, Honorable Bernard Injendi. Is one of the human rights activists in Kenya, and he's been fighting for you, those who are voiceless in the country, or any other part of the world. I hope it's globally. And today we have a discussion about the state of the nation. And I remember I left you with a question, and it's supposed to go to handles on ADDTECH TV, on YouTube, Facebook, X, which is the old Twitter. The old Twitter is now X. And also we are on Instagram, TikTok, and also you can WhatsApp us. Our number is down the screen. I left you the question about the judiciary and the state of war and the state, and also give a question of the housing levy. Do you think you can afford the housing levy, and why is it? Is it giving you any impact? You as the one paying tax or the salaried person? And also we have had a lot of different opinions, and I can read one of two of your comments. Someone said, hiyo mambo ya housing levy tax ni ukora mwingi sana. Tumezoea government kupanga day and night. Mambo ya housing levy haiwezi tusaidia kwa sababu hizi ni zile nyumba tu za former government ilikuwa built, na walikuwa wamejenga hizi nyumba former government, and hakuna tofauti na ile ni kujifanya tu wamefanya projects, lakini ni kutax
kutax. Welcome to the show. This is the Web Talk Show where we have the best topics, and on my side, like mtumeni umesikiza comment yetu pale kwa watu wawili pale kwetu. Bwana Honorable Bernard Injendi. Yes. Injendi inakaa kama jina kubwa sana, ni kubwa. Unlike Nessa, wewe ndio unatembea na wale human activists wenzako wale kama Gaucho pale. Nyinyi ndio watu wana kiti moja. Mnapigania watu. We thank you so much. You don't take your voices for granted, because your voices are the ways of us going forward, and also for giving chance to the youth kusikika. Asante sana. We are back. Yes. We are back. Na tuko tayari. Do you think the high taxation is the way? Thank you. Wakati tunafanya research ama uchunguzi, tunatumia nchi ambazo zimeendelea, na nilikuwa naangalia nchi kama Singapore, ambayo ni nchi ambayo is a very small country na imepiga hatua mno. Singapore, the prime minister alitumia a very simple method. Ilikuwa ni kureduce taxes, so that ukireduce taxes even investors watakuja. So increasing taxes, number one, is chasing away investors. So heavy taxes sidhani kama ni suluhisho. Unaposoma the local laws and the international laws, taxes should not be a burden to the citizen. But in Kenya right now, taxes is a burden to its citizen. So imekuwa mzigo kubwa. So that is not the solution to make our economy to run. And can you give us what is the solution? Because if it is the government is saying that is the solution of how to implement your needs, building roads and doing development in the country, can you give us any other solution that you think is the way that can assist out? Madam, mimi penye nimekaa na hata tukienda 2019 kuna jambo tulizungumza na comrade mwenzangu tukiwa Riara University. We said that shida kubwa Kenya yetu ni corruption. So if only the country or the leaders will devise a method to address the issue of corruption, then all the problems in Kenya will have been sorted. So shida tumekuwa naye Kenya tangia uhuru ni corruption. So we call upon our leaders, and if not leaders, we call upon Kenyans. I like reading the Bible. Kuna wakati Yesu alikuwa na mwanamke Msamaria kisimani, in John chapter 4 verses 22 akasema imefika wakati, na wakati ni sasa hivi, waabudu halisi wa Mungu watamwabudu kwa roho na kweli. So it has reached a time where Kenyan citizens should elect leaders in spirit and truth, so that we get leaders with good characters who will address the issue of corruption. Lakini si tunaona pale the government is a Christian government, they love God, they are Christian leaders. You mean my question, he knows already what I'm going to ask, and in the studio my producers doesn't allow me to content on much of it, and I know he knows what I'm trying to say. Okay. Hii Ukristo tutakuja tuichambue siku nyingine. Manake watu wamejivalia ngozi ya mwana kondoo. Wamevaa ngozi ya kondoo. Na wenyewe wanaitaje? The fisi. Wamekuwa fisi kabisa. Tuliangalia picha ya, samahani, wacha nisilitaje sababu itakuwa na mambo mengine. Lakini ni watu tu kujificha. Wamejificha ndani ya kanisa, maombi and so on, lakini mambo wanayotenda ni ya unyama kabisa. So as I've said, we can only address the issue of corruption if we elect leaders with characters, not leaders who are good in speaking, not leaders because they come from our region or they are our sons, they are our daughters. That's the only method we can use
to address this issue, ndio watu wasiwekewe tax ili ya juu. So heavy taxes is not the solution. The solution is having good leaders. We are having some bliss moments here. We're laughing about the Christian leadership in the country. We see the current government that is ruling the country right now in governance. Actually, they are very church people. They're connected much to church, and they are into more Bible. You know, he talked about a verse. Since we started the session, he has been talking about Bible verses. So I was wondering, is he in the government also? Because my people, because it is getting hard for us to understand. He's mixing us into this corner, to this corner. You understand the human rights activists. Human rights activists have to do law. Are you a student of law also? No, I'm just a litigator. Litigator is only a person, you know. Yani imekuja tu ile ilianguka inakuja tu, unajua tu katiba, unasoma katiba so inakuwa tu kwa kichwa, unajua article chapter 1 of the constitution inasema chapter 1 of the constitution article 3 inasema ya kwamba every citizen has the right to defend this constitution. And defending the constitution, it means you're defending what is that constitution, including the Bill of Rights, which is chapter 4 of the same constitution. For me, people, I don't know about the constitution. But I never did history in high school because that was the worst subject ever to me. Mambo na notes. I didn't like it, even now. I was asking a question about the constitution. What is chapter 20 says in the constitution, because I don't know. Chapter 20 of the constitution, you know, you've taken me very fast. I'll just come back to you too. Because, okay, as human rights activists, we don't go with the old constitution. We select parts that, you know, that talks about, that affect mwananchi directly. So what affect mwananchi directly is on the issue of the civil rights, the economic rights, the social rights, and the political rights. So, for example, we will start with chapter 1, article 3. We jump to article 10 that talks about election, voting. We'll jump again to, so we select the part that directly affect mwananchi. That was all about on the constitution of the country. Me, I'm one of the people that have never read it, but I know my rights. Yeah. I have a right. Where the voices are raised, I have a right is what I say. I have a right to. Anybody who's still we are lazy. I'm lazy to read it. Anyone who is alive has a right. Oh, anyone, as long as we are alive, we have a right. We have a right. We have a right to it. Yeah. I saw there about, you've talked about the constitution rights, and when people were demonstrating last year, it was really messy. It was very, very messy. People are talking. The constitution says I have a right to demonstrate. I have a right to complain, and the government was not hearing it. What was the impact? Because many youths ended up getting arrested. Many youths ended up getting hurt. Many are at, like, some still in the hospitals. I don't know if you're the human activist, you can tell us about that. Do you think the current government is listening, is following the constitution rights? Okay, Article 37 of the Constitution of Kenya says that every Kenyan has a right to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petition to public authorities or anywhere. Before any demonstration, before any assembly, and before any picketing has been planned, kitu cha kwanza wana notify serikali. Okay. So the most important thing is to notify the government or to notify the authorities. But because Kenyans tumekuwa na upungufu wa watu kufuata katiba, unapata ya kwamba Wakenya wanaanza kupigwa tear gas. Sidhani ya kwamba tutumie like Azimio ambaye iko na dozens of lawyers. Wanaweza ita demonstration ama protests bila kunotify serikali.
ni jukumu lao ya kwamba wana notify serikali, lakini serikali ndio haifanye nini? Haitaki, kwa sababu a united people will do great things. So they fear that if we allow these people to keep on demonstrating and protesting and picketing, then there will be a very big impact. So ni vile tu serikali haitaki. Tarehe 6 mwezi wa 6, we also last year we notified the government, but they refused totally. So it is just the government decide to breach the constitution. Wanakataa kufuata ambacho kiko kwa katiba, na ndio inaleta commotion. Let me tell you the truth. Something in 2017, I want to use an example of Right Honorable Raila Amolo Odinga alipokuwa anaapishwa pale Uhuru Park. When the government ilipoona ya kwamba tukienda pale tulete commotion, vita itatokea, huyu mzee akiapishwa, wakasema ya kwamba wacha tumwacha aapishwe, amalize aende nyumbani. Kulikuwa na vita? Hakukuwa. Waliapisha tu Raila, akakula Biblia yake, na tukateremka tukamwacha penye tulimwacha, hata tujui ni wapi. Sisi tukarudi wapi? Nyumbani. So I want to say this, if the authorities will just abide by the constitution, they have been notified about the demonstration, the protest, the picketing, the assembly. Waache tu wananchi waende waandamane na warudi nyumbani. I'm 100% sure hakutakuwa na commotion. Okay, you tell us about former government. The former government is Uhuru Kenyatta, the former president who's leading. We saw, you said about when Raila was getting inauguration as it was the people's president. People's president. There was peace. We didn't see any arresting. We didn't see any police order coming high. So you mean the other government, they were working to follow the constitution. But now, anytime, every day we saw in on the news that made a lot of headlines about people celebrating Raila's birthday in the street. Raila was not there. We saw he was in Mombasa. And many were arrested and some were tear gassed because of just eating a cake. They didn't cut the cake also. There were old people, mostly, so the range of the age were old people above 40 and above, because when you're 40, these are people called reasonable people. Those are not young youths which we can. So what is the take on that? Because these people are just there. Why should they tear gas? And normal citizen does. They were just celebrating to eat the cake. Okay, to me, I asked one guy who was there, and he's a very senior person, I don't want to mention him, what happened. So the issue was that the government not get any notice that there will be cake cutting in town. Because in Kenya, according to our constitution, that if more than 10 to 20 people will be having an assemble, they should notify the government. So I think the issue was that the authority was not notified that, okay, we shall be having cake cutting within the CBD. So that was the problem. But tena sababu haikuwa ya vurugu, haikuwa ya kelele, haikuwa ya kuandamana, sidhani ilikuwa ni vizuri. Wangewacha tu hao wakule keki yao, warudi nyumbani, so that next time they'll follow what the law says. So the issue was about not notifying the government that we shall be having an assemble to do cake cutting to remember Mheshimiwa Raila Odinga. Also, the problem is that they didn't inform the authorities. The authorities. They didn't. But that is not because you say in the constitution, I have a right to do. I have a right. The constitution is saying I have a right. I also have a right. They're not demonstrating. They have a right. The limitation, and the limitation is notify the government. Hata mimi nikitoka hapa nataka kuita maandamano ama kitu chochote kile, kuna OCS. For example, nataka kufanya maandamano Mukuru kwa Ruben, kwa Njenga. What I'll do a letter to the OCS within that vicinity that tarehe fulani saa fulani tutakuwa na maandamano because of ABCD, so tuulize serikali tupatie security. So that is all. Whether they accept or they don't accept, we shall go on with our plans. Yeah.
Okay, that is Honorable Bernard Injendi, and we have questions that are coming in that people are seeking that how the government or the civil political right gains from your voice. Come up again. How the government promoters promote the civil and the political rights. Okay, when you talk about the civil rights, these are rights, when you are legally a member of a particular political state, is when you get the civil rights like voting. Actually, in Kenya, we are having a problem. It was part of the 2023 petition that the Kenyans were not given an opportunity. It is not the Azimio when you submit your petition. It was just among the civil society groups ya kwamba under Article 10 wa Kenya hawakuwa supplied with the information so that they can make informed decisions. So actually in Kenya tumelack civil education sana. Ukiangalia civil education kuelimisha watu juu ya kupiga kura, masuala ya katiba, masuala ya maendeleo ya nchi yetu ya Kenya, masuala ya elimu, umuhimu wa elimu ni nini, umuhimu wa afya mzuri na mambo ingine. Kenya iko katika mstari wa mbele. It is only in the papers. But now calling people into communities imekuwa shida. But now sisi kama watu wa haki hatujabaki nyuma. We are using different platforms. For example, in Mukuru Justice Center, tuko na some donors, they come in, wanatusaidia, wanatupatia pesa kidogo, tunaita watu kwa social hall so that we educate them on the importance of election, education, girl child education, and so on. So serikali ya Kenya kwa hali zingine pia imerudi nyuma kabisa, haiangalii mambo ya kupromote. And then tukiangalia kwa political rights katika hii nchi yetu ya Kenya imekuwa tu ni a few people. Watu wengi si wengi, ni wachache sana. Wale viongozi wamechukulia nafasi zote, so wameacha other people, youth and women and others behind. Hata saizi katiba ya Kenya kulingana na katiba, the two-that gender rule, it has not been well fulfilled. Maraga alifika mahali akataka kushtua, akitaka kuondoka, ikawa tatizo kwake. Akasema even the parliament is illegal as per the constitution, but wakamwekea pressure akanyamaza. So we still have a long way to go. The government of Kenya still have a long way to go on the issue of promoting civil and political rights. You've said about it's like the Kenyan constitution is not that followed much, and you've been telling us a bit about the civil rights and the political rights of the youth or the citizen, if you are a citizen of Kenya, and your right is to vote. Upige kura, that is one of your main right. Kupiga kura. Lakini me I'm one of the people who can't vote, and I've never voted since I took my ID. It is 2 years old now. I've never voted. Sina kura, mtaniambia nini? Ama mimi ndo nawaangusha. So jambo la kwanza, what do I have to do? Mateso wa Kenya wanapitia, tutasema ya kwamba wewe ni mmoja wao ambao wamechangia. I am only one person. I am only one person. One vote matters a lot. One vote. One vote. Hiyo kura yako. My vote doesn't matter at all because we're daily the people who die, the people who give back. How is my vote? Let me make a very simple statement. That the moment you fail to vote, you will cry all the time for 5 years. So it is your right to make the right decision. Vote for a good leader or a bad leader, but let your vote count. Okay. So number 2, nimesema kwamba serikali ya Kenya
ukiangalia vizuri, they don't educate people on the importance of voting, and that is why hata wewe kama mwanahabari hata una aibu because you don't vote. I don't vote. Is it my right? And it is your right. And tomorrow you'll also be, hata si tomorrow, in the next 5 minutes utakuwa niuliza high cost of living. High cost of living and you didn't vote. So I just call upon the government of Kenya wachukue hatua to educate watu on the importance of voting so that they can make the right and informed decision. Ikiwa Wakenya tutatoka tu kwa sauti moja ya kwamba no, we are going to vote for this government, then we will be at a better place. But wakati tunapoamua kuketi nyumbani ni kwamba nimepiga kura miaka 7 iliyopita na hakuna kitu nimepata. The moment we make that decision which is wrong is when we continue crying every day. Yeah. I was just talking on behalf of people who have never voted. Me have my vote card and I tried and it hurted me a lot until today. I'm still healing. I'm healing from everything, every corner. I'm trying to take it easy with me because the cost of living, we have there is a question. What do you think? What do you think these problems, why do they exist? Especially, why do you think the problems mentioned do exist? Corruption. We have corruption, unemployment. We have a mental health. We have a poor leadership. We have the high cost of living. Maybe high taxation. We touched a bit of it. So tell us, why do you think these problems exist, and what can we do to? We never hear anything about corruption, anything about unemployment and poor leadership. Before you go on, I want to talk about why do these problems exist? The problems exist because we make wrong choices. How do we make the wrong choices? Because I think when every voting that happens in the country, youths are the ones who go to vote. Yeah. We align ourselves, we're going to vote, yes? And again, we come back again. If it doesn't go how it is, we are the first people to raise our voice again. We make a lot of commotion. This is not the right decision. But when you're in the ballot box, you're making the right decision. When is the making of the right decision? I hope you'll touch there also and explain for us the problems. Nikirudi pale nyuma, I talked about electing leaders with good characters. You see, these people comes with charisma and flamboyant, and you see, wanakuja na maneno tamu. And the moment tunaposikiza maneno tamu, we fail to elect good leaders. Na hiyo ndio imeleta tatizo. Yes, young people go and vote, but they are voting because so and so gave me 500 shillings. So and so told me if I vote for him or her, he's good. But they don't sit down and actually ask themselves questions. That truly, is this a good leader? Truly, is this the person I'm electing? What is his or her track record? In Kenya, let me tell you, in Kenya, I've just come to realize this. That the moment Bernard Injendi will be employed in the government of Kenya, then I run away with 10 million, then tomorrow my name appears on Daily Nation. That there is a scandal Injendi did of 10 million in the government of Kenya. Then the following day, I'll be the most popular person. So if I go for any seat, I assure you, they'll elect me. Because in Kenya, leaders are not elected because of their good characters. I don't want to mention them, but we know them. Alikula pesa NYS, akapewa ugavana. Alikula pesa ya nini, akapewa kiti fulani. So the problem is, tunajua tu makosa ya huyu mtu. Lakini sababu alipowekwa kwa gazeti akakuwa popular, then tunafuata hiyo mwelekeo na tunachakua wale viongozi. But I just want to call upon the young people. You see, the future of this country is in the hands of the young people. Young people, it is high time for us to sit down and ask ourselves, is this the right person? Is he going to do what has been his
track record. I'm going to elect a member of Embakasi South. Huyu mtu ametoka wapi? What has he been doing? Then we call ourselves into a meeting, we train ourselves, decide either we vote for him or not. Not because of voting for someone mwenye ako popular. That is why in the last government, we brought in the issue of Nairobi Metropolitan Service, NMS. Why? Because we elected a leader on the foundations of his popular. But when it comes to the management of a city or a Nairobi as a count was a problem. So the problem is still with us young people. We must make informed decisions. Tufuate track record ya mtu. Ametoka wapi, amekuwa wapi, amekuwa akifanya nini. Then we should also listen to other great leaders. That is what the late Wamalwa Kijana said. He said, leaders will also stand on the shoulders of other great leaders. What I mean is this, that unaposikia kwamba huyu mtu ni mbaya, tusikue tuna msisimuko ya kwamba ni uongo. Because wanasema ya kwamba lisemwalo lipo, kama alipo iko njiani. So if we hear that huyu mtu amekuwa mbaya, we should also listen. Why? Mbona wanasema huyu mtu ni mbaya? Then make the right and informed decisions. There is from the Honorable Bernard Injendi has talked about the rights, the civil rights of voting, used to vote. He has said you should know a good leader. And there's a question I'm leaving to you again. When you come back, we need the answers. You can comment on our social media handle. We are on YouTube at ADDTECH TV Kenya, and Facebook, Instagram and X, which is the Twitter, and also we are on WhatsApp. Our number is running down the screen. You can talk to us, and we're gonna take a short commercial break, and we are coming back. Let us drink some little water. Our throat will be dying here, you know. So we'll be back shortly with more. Remember to talk of the question we have given you. So don't try the dial.